Hejka, to znowu ja. Widziałem, że zaglądacie na kanał Wglądy Duchowe. No, tam się dzieje. E, Część zagadnień jest tam kompatybilna z naszymi poglądami, a część niestety totalnie wywrotowa. Pozwólcie, że puszczę fragmencik mały dla tych z Was, którzy nigdy nie byliście na tym kanale. Może Was zainteresuje. To, co robicie Państwo w tym momencie na bazie naszego tekstu, czyli te procesy zrywania paktów i umów, są tak jak gdyby dopiero wysyłaniem zamówienia do źródła. Jeżeli to zrobicie, to zapoczątkowaliście ten proces. Ja z własnego doświadczenia wiem, że kiedy to zrobiłam po raz pierwszy, to właśnie było to tak jakby wysłanie zamówienia, złożenie zamówienia na dalsze procesy wyzwolenia. I to się dzieje. Spotykacie konkretnych ludzi, konkretne sytuacje, otrzymujecie odpowiednią wiedzę, żeby się z tego wydobyć. Dlaczego? Bo wyraziliście wolną wolę w procesie zrywania paktów i umów, że tego właśnie chcecie, że oczekujecie na tę sytuację, czyli tak jakby wprowadzacie nowe kody w matrix, że się wyzwalacie z niego. Wysyłacie sygnał, że się wyzwalacie. Przekazujecie informacje tam do tej machiny inkarnacyjnej: halo, ze mną już nie pogracie dłużej, bo ja już wiem. Rozumiecie to? Ja już wiem, gdzie są drzwi, jak je otworzyć, dlatego ja się z tego wylogowuję, występuję z tego procesu, ponieważ mam takie prawo i taką wolną wolę. I oni dobrze o tym wiedzą. Kolejna rzecz, moi drodzy, to świadomość, o której już mówiliśmy bardzo często u nas, ale jest to fascynujący temat. No i oczywiście nadal o świadomości kompletnie nic nie wiadomo. Jeżeli macie ochotę, to posłuchajcie, poczytajcie napisów, dosłownie 2 minutki. I potem jeszcze jedną rzecz Wam przypomnę, bardzo ważną dla nowych widzów, którzy dołączyli do nas niedawno i nie widzieli jeszcze tamtego materiału, który jest według mnie niezwykle ważny. Oczywiście linki wszelakie macie pod spodem. What many think is the obvious explanation, that consciousness goes beyond the physical world. I find a physicist who may agree, Bernard Carr. So there's no doubt whatsoever that our experience of the world is affected by the brain. And most people would assume that if there was no brain, there would be no consciousness. However, to say that the consciousness is actually generated by the brain is a completely extra step, which isn't implied by that. And there is a different view which says that actually consciousness is in some sense more fundamental, and that the brain is merely a mechanism through which the consciousness can observe the universe. The standard view is the reductionist, sort of materialist view, which says that consciousness is just an epiphenomena generated by the brain. An emergent phenomenon. An emergent phenomena. This is saying, no, actually consciousness is more fundamental, and the brain's role is actually almost to limit your experience. On the face of it, that might seem a completely bizarre thing to say, but that at least is the alternative view. And indeed, it seems to me that it's almost impossible in principle that anything physical would be able to explain the experience of consciousness, because by its very nature, consciousness is a unitary phenomenon. And I've always found it very hard to understand how that could be generated by a physical system. So how do you do it? The only way I can see this is by having a picture in which consciousness is a fundamental element of the universe. No i teraz jeszcze malutki fragmencik dla przypomnienia tego pana, który mówił niezwykle ciekawe rzeczy. Link macie pod spodem. A na samiuszkim końcu strzelimy paroma piorunami i posłuchamy burzy. Dzięki. Get impressions about things that are thousands of miles away. That can't happen if the mind is inside the brain. There are other reasons that we know that the mind is not confined to the brain. Blind people are able to see when the brain is shut down. In a near-death experience,
The brain is not working. The brain is shut down. And in a near-death experience, the people are able to still see things. They're able to get impressions about things. Things come to them when their brain is not operating. Larry Dossey, who's former chief of staff of the Medical City Dallas Hospital, tells the story of Sarah. Sarah was having surgery when her heart stopped. When she awoke, Sarah described in detail what happened while her brain was not functioning. The frantic talk of the surgeons and nurses, the operating room layout, scribbles on the surgery schedule board outside, the color of the operating table sheets, the hairstyle of the head scrub nurse, the names of the surgeons in the doctor's lounge waiting for the operating room, and even the fact that her anesthesiologist was wearing unmatched socks that day. But the most remarkable thing about Sarah's experience was that Sarah had been blind since birth. Now, seeing is not something which a person automatically is able to do. Infants need to learn how to see. It takes months for them to learn how to see. Sarah had been blind since birth and had never experienced sight, and yet she was able to see acutely. She was able to remember what she saw. Other researchers have also found that near-death experiencers see without the eyes or the brain being involved.